For my birthday, my oldest son got me a DNA test because I think he had a lot of curiosity on his side to know what he was also, because, he's half something he's not sure of. I always thought I was, maybe half Korean, maybe something else, or because when I meet Asian people, I would always say, well, what do I look like? And I would get so many different answers that it just really confused me. So he decided to get that for me. So that was sort of fun. I turned it in, and the results I got back were really surprising. And I don't know if I should trust 100% yet, but it stated that I was 100% Japanese. So then the identity of myself comes back in again. It's like, so what I thought I was for the last 50 years, I'm not, which is like, so who am I? If I'm 100% Japanese, why was it in Korea? Was it obviously part of the war? There was a lot of different people in Korea during that time. And it would make more sense maybe 50% Korean, 50% Japanese, but mine was 100%. So it just raises more questions about my history and how I got there and why I was abandoned. I'm learning that it really doesn't really matter what my identity was. I'm creating a new identity for myself now, and that's the important thing. Obviously, being adopted, it's a life-changing event. My essay for college, in order to apply for college, was based off of my Korean adoption. It was called my lucky number, and my lucky number is my case number, K90821. It was a reflection of my adoption, and more of, well, here is where I am. What could have happened with this project? What if I was an orphan who grew up in South Korea? How would my life have changed? What if I was adopted by a family in the Midwest? How would my life have been different? What if I was not adopted at all, and I remained in Korea? How would life have been? It was really, actually, it really wasn't an essay, to be honest. I think it was just a bunch of questions that I tried to form into an essay. But that's actually one of the first times I can remember really reflecting on my adoption too. En via Arirang heb ik ook mijn man leren kennen. Die is ook geadopteerd uit Korea. En die had sinds 1989 al contact met zijn Koreaanse familie. Dat vond ik heel interessant, want ik had echt zoiets van, wauw, de mogelijkheid dat dat kan is heel klein. En bij hem is dat gelukt. En dan ook nog eens dat zijn Koreaanse familie echt ook een familie uit duizenden is. Die heel warm is en heel erg geïnteresseerd is in het leven van mijn man en hoe die het doet in Nederland. En ja, je merkt van alle kanten, en dat merkte ik toen ook al, dat ze heel veel van hem houden. Toen ik aankwam op het vliegveld, toen zag ik daar een beetje tegenop, omdat mijn man natuurlijk meeging. En ik wist dat zijn familie op het vliegveld zou staan te wachten op hem. En ik had zelf voor mezelf zoiets natuurlijk van, ja goed, als ik terugkom in mijn land, staat er niemand op mij te wachten. Er is niemand die denkt van, oh, daar komt Alice weer terug in Korea. Dus ik had voor mezelf echt een beetje een terughoudend gevoel van, oké, ik kom daar en ik wacht af tot de begroeting tussen mijn man en zijn familie geweest is. En dan kom ik misschien een beetje tevoorschijn. En het eerste wat gebeurde toen wij de gate doorkwamen en de douane door waren en we de familie van mijn man zagen, was dat mijn schoonmoeder, de moeder van mijn man, met bloemen stond. En toen kwam ze op ons afgelopen. Dus ik
ik was al een beetje van... Oké, ze gaat mijn man begroeten. En toen liep ze niet op mijn man af, maar op mij. En toen gaf ze dus de bloemen aan mij. En toen zei ze dus van... welkom in Korea, in jouw land. En dat vond ik echt heel bijzonder. En daar was ik ook echt heel blij om. Ik ben samen met mijn broertje, mijn biologische broertje, op 13 februari 1981 gearriveerd in Amsterdam. Een hele lange vlucht. Wij zijn daar opgehaald door onze ouders, de familie Österbrok. Samen met, ik denk, nog 10 andere kinderen hadden wij een vlucht van Korea naar Nederland. Mijn broertje was te klein. Hij was nog maar 1 jaar. Dus voor hem was het sowieso een rollercoaster van emoties. En hij was ook een beetje waarschijnlijk gewoon in de war... dat hij in zijn eerste levensjaar al zo van hot naar her is gesleept. En ook dat hij de veiligheid van zijn moeder niet had... en vervolgens in een weeshuis terechtkwam. En daarna in een vliegtuig is gezet naar Nederland. Mijn ouders zaten allebei in het onderwijs. En ja, wisten eigenlijk wel heel goed hoe ze met kinderen om moesten gaan. Er is heel veel geduld geweest. Vooral ook met mijn broertje, want die vond het toch wel heel spannend allemaal. En in het begin durfde hij niet gaan slapen. Dus dat was wel een issue. Maar voor hem was het ook heel erg fijn dat hij in ieder geval zijn grote zus... bij zich had en daar toch wel een beetje een veiligheid aan kon koppelen. En omdat ik al Koreaans kon spreken, heb ik veel tegen hem gepraat in het begin, in de eerste maanden dat wij hier waren. En kon hij zich daar wel in vinden. Weet je wel, dat waren bekende geluiden voor hem. Ik denk dat ik wel gezegend ben met een hele stabiele jeugd. We zijn... Ik moet ook zeggen dat dat misschien ook wel komt omdat ik mijn broertje hier heb gehad. Dat het wel helpt dat wij elkaar hebben gehad in de steun. En een soort van wederzijds begrip is hoe het is om geadopteerd te zijn in Nederland en Koreaans eruit te zien. For 5 år siden blev jeg skilt fra min mand, som jeg har været sammen med i 20 år. Og jeg har mistet min tvillingsøster for 4 år siden, og min mor for 3 år siden. Så er der sket en del ændringer i mit syn på livet og mit indhold i livet, der har gjort, at jeg har måttet søge ind til mig selv. Og det har gjort, at jeg har taget på kursus for at få en større rejse i mit indre. Om det er lige pludselig at være alene og stå på egen hånd, hvor jeg før har haft en mand og har haft en søster, som jeg har haft. Jeg føler, jeg har haft en tryg opvækst og et trygt liv, og en lykkelig opvækst og en lykkelig liv med min mand og min søster og mine børn, indtil jeg lige pludselig fik et syn på livet, at det var måske ikke sådan, som jeg havde forestillet mig, som jeg havde forventet. Og efter alle de ændringer i mit liv har gjort, at jeg har måttet søge mig selv, og det har måske også været grunden til, at jeg skulle søge til Korea og min baggrund derfra. Jeg har følt, at jeg har fundet en rejse, hvor jeg har fundet mig selv oven på alle de rystende oplevelser, der har været. Jag har ju, eftersom jag inte har så mycket uppgifter, så har det aldrig varit aktuellt att söka rötter på det här sättet som man ser på tv och så. Och det har också gjort att jag har kanske väntat med och ta kontakt med andra koreaner. Men när jag jobbade i en landsortsförsamling utanför Eskilstuna, det här var 2007, så var jag i ett helt annat ärende förstås, så ringde jag upp min bank och hade några frågor. Och i andra luren, eller rösten på andra sidan sa att jaha, jag ser här att är du möjligtvis från Korea?
Ja, adopterad. Ja. Fick såna konstiga frågor. Men det är ju liksom också... För ibland ska man ju få frågor när de ska kolla att man är den man säger sig vara. Och då så började han vara medlem i föreningen. Och tyckte absolut att jag skulle kolla på hemsidan och se vad de gjorde och vad de erbjöd och så vidare. Så vi pratade ganska länge faktiskt och det var jätteunderligt. Det slutade med att jag kollade upp hemsidan och så tänkte jag så här att jo men varför inte? Det kändes liksom som om det var dags nu. Så att jag anmälde mig till en kräftskiva och åkte till Ingarö där den var då. Och det var väl mitt första möte med AKF. Jag träffade min man på en av föreningens kräftskivor som vi hade 2008. Vi kom och sitta bredvid varann och samtala. Och sen så tog han kontakt via sms veckan därpå och ville att vi skulle träffas. Och sen så dejtade vi lite grann, 1,5 år nästan. Då jag beslutade mig för, det kom upp en tjänst helt enkelt i hans församling i Stockholm. Och jag sökte tjänsten och jag fick tjänsten. Så att det var som om saker och ting bara föll på plats. Vi fick så småningom vår son Jakob som vi är väldigt glada för. Vårt mirakelbarn som vi säger. Han föddes 17 september 2011. In our Korea Club, or AKF as it's called, Adopterade Koreaners Förening, some years ago we used to have a annual kind of Swedish, it's a crayfish party, kräftkalas, kräftskiva. And that was hosted by another CAD here in Stockholm. It was an annual party with lots of fun and opportunities to meet new people. And it's usually held in the fall, in August. And it was at that party I met my wife in 2008. And we got to sit at the same table, and we got to talk quite a lot. And after that, we also did a little bit of karaoke, or we had a little Norebang, and it was quite fun. As I mentioned, we got married in the next year, October 2010, and we got married at it's called Rättviks Church, Rättviks kyrka. It's in a county or landskap called Dalarna, where we had our summer house, and it's quite beautifully situated by Lake Siljan. And after that, in September 2011, we had our first child, and his name is Jacob, and it was a God's gift from God. My adoptive parents are Korean, and I had the luxury of growing up in a Korean family, learning Korean, and I think that they raised me in a very unique way. It was more Christian style rather than Korean style, so I wasn't expected to get straight A's or anything. I did feel a difference because, according to my parents, I asked when I was 3 years old how babies are born, and they told me I was adopted at 3, but I have no recollection of that.
I asked again when I was 6, and my parents told me that I was adopted. The way they told me was that I'm a very special person with 2 mothers who love me very much, one who gave birth to me, and the other one who's raising me. When I was 13, I went to Korea and tried to start a search for my birth mom. I didn't find out until maybe 7 years ago from my dad, when he was just having a heart-to-heart conversation when he told me it hurt him that he was trying to help me find my roots and he couldn't because there was just all closed doors, closed adoption. And I didn't know that it hurt my dad that much. So that was really comforting to know that my parents were always on my side.